선생님 오세요. 유튜브나 한번 찍게. 아니, 저 코를 풀고. 아, 그래. 뭐. Just you're in the camera. But I told him he can use the you a lot. Can I see What should I ask him? the home plan there? Just an idea. I see that. Kind of like you That walk is in. your idea. Yeah, because remember you saw this one. This is that 5평 house, but too small. You're right. So I think the kitchen needs to be I think so sink and small stove and refrigerator, maybe microwave, but just enough to make a 볶음밥 and 된장찌개 or maybe a little bit of meat or something. Not that big. so, do you think of measurements when depth? I can measure and let you know, Yeah. but I'd like to introduce you guys Okay. first time. 네. 여러분 안녕하세요. 제주도 동네업자입니다. 오늘 이제 영상을 찍는 이유는 우리가 사장님 저번에 한번 네. 두 번째 출연. 두 번째 출연. 이제 집을 좀 의뢰하고 싶은 그런 이 미국인 집을 지려고 하는 거죠. You wanna build your house, you want a house. 그래가지고 찾아왔는데 우리 이름이 존 테일러. 존 테일러가 이제 앞으로 집을 짓고 제주에 정착하는 것까지 이제 영상에다 담아서 여러분들한테 보여드리고. 존 테일러가 원하는 집은 두 가지 집. 하나는 내가 살 집, 하나는 이제 숙소로 이제 할 집. 오늘은 그래서 이 숙소에 대해서 사장님이 전문가니까. 저는 이제 집을 짓는 사람, 사장님은 집을 졌던 사람, 숙소도 운영해봤던 사람, 저는 이제 집을 지을 사람. 그래가지고 이제 정보를 좀 많이 전달해드리는 거를 영상에 담아서 보여드리도록 하겠습니다. Could you please introduce yourself just a little? In English? English, okay. Okay. Yeah. My name is John, and my wife and I moved from Seoul last year, and we decided to make Jeju our home for the next however many years. And we really want to make a house the way we want it to be, because we've always lived in everybody else's house the way they already had it set. So with our two children, we would like to make a house that's good for raising them and also make an Airbnb so that we can share Jeju life with visitors. Yeah, that is a big plan. Yeah. So can I ask you something? Sure. So do you have any big purpose to move to Jeju Island from Seoul? To be honest, living in Seoul is not great with children, and the house price in Seoul is Crazy. outrageous. So because of the air condition with the 미세먼지 and Hwangsan traffic and everything else, we just decided to move to Jeju. And actually, I'm a countryside person, so this kind of environment is much better for me. Yeah, it is best choice. Yeah, I think so. 오늘 그러면 존이 이제 집을 짓는 거에 대해서 우리가 도움을 많이 줘야 되니까 이게 존 같은 경우는 미국에서 왔잖아요. 그러니까 존뿐만이 아니라 외국에서 온 분들을 우리가 이제 많이 도와줘야 되는 거죠. 그러면 타국에서 이런 데서 정착하기가 얼마나 힘들겠어요. 그래서 그러니까 이제 막 이 애기들 있잖아요. 깐난 애기들이 있고 이런 분들이 집을 짓다가 눈팅이를 맞으면 일어나지 못하잖아요. 존의 집을 잘 지을 수 있게 물신양면으로 도와줘야 된다. 그래가지고 도와줄 겁니다. So, do you have any question about running accommodation here in Netherlands? So, if you have any question, you can ask him. Yeah. What do you think is the most difficult thing about running Airbnb for Korean visitors? Korean visitors. Korean visitors. Clean. Making it clean? Make it clean and kindly mind. 어서 오세요. Yeah. Korean people like that. Yeah. 에어비앤비 한 달에 우리가 30일이 한 달에 30일이잖아요. 네. 30일을 어느 정도 돌려야지 좀 내가 몸이 힘들지 않고 어느 정도 수익이 된다. 저희 집 같은 경우는 4개였으니까 4개였으니까 하루에 40만 원이었어요. 40만 원. 4개 풀로 찼을 때. 풀로 찼을 때가 하루에 40만 원. 존 같은 경우는 한 채로 돌렸을 때는 제가 생각하기에는 뭐 이제 얼마를 책정을 하게 될지는 모르겠어요. 근데 지금 대충
그 정도 컨디션을 보면은 한 15만 원 15만 선에서 원, 15만 원. 그러면은 하루에 15만 원으로 생각을 했을 때 에어비앤비 서브잖아요. 서브. You have a main job. 일단 있으니까 서브로 하려고 하면 뭐한 열흘만 차도 열흘만 차도 그냥 15만 원에서 어차피 유지비는 나오니까 그걸로 수익을 얻을 생각을 하면 안 되고 일단 지금 또 하락기잖아요. 처음에는 열을 안 차요, 잘. 리뷰가 좋으면 그 리뷰 make Yeah, success. many people. Yeah. You can expect your benefit is that 1,500,000 for months. This is good for your lifestyle, running accommodation. 근데 잘 될 때는 15만 원짜리는 거의 다 찬다고 봐야 돼요. 잘 될 때는. 잘 될 때는. 근데 지금 하락기니까 깨끗하고 깔끔하고 근데 이게 사진 찍기 좋고 존이 Big pictures. 존이 지금 생각하는 게 10평짜리잖아요. 사이즈가 어떨까요? 사이즈는 지금 그러니까 타겟층은 지금 원하는 사이즈가 맞아요. 근데 이걸로 해갖고 이 타겟이 많이 있나? 아니 많죠. 네, 많죠. 많이 있어요. 네, 딱 그 구성이 많아요. 어린아이와 엄마. 10평에 그러면 4인 가족? 4인 가족이 3에서 4인 두 How many 명까지. people allowed getting your accommodation? So the idea is that there's one bedroom, Yeah. which would be for or just a couple, Yeah. or husband wife, and then perhaps like in the living room we would have a sofa bed Yeah, I can see for that. children, Yeah. but that's not really supposed to be the primary sleeping situation. Yeah. Just if they have a child Yeah. or one other person who needs some place to sleep, then this could be used. But I think normally we're just looking for probably 2 people. Do you think having a pool in your yard? 아닌 것 같아요. I haven't thought about it, to be honest. Perhaps, but what I kind of imagine too is that we have the guest house and we have our own house, but both feel very private. Yeah. So I think after the houses are built, we consider the landscaping so that really as the homeowner we have our own space for us and our children, but also the guests feel like they're not really staying in our yard but are rather staying in their own private space. I heard some things. Many people say that this is best idea having a pool for the people who want to running accommodation. Yeah. So the having a pool is going to be a big way for your business. Is it a good thing or a bad thing? Good thing. Oh, good thing. Okay. Yeah. So people are such a pool Villa accommodation. or something. Yeah. I haven't thought about it yet, to be honest. But I can give you some tip. If you want to build a pool, if you want to have a pool, it's not expensive. Okay. When you build together, your house building. Okay. You're just concerned about the having pool. Okay. It's a small pool, not a big. Yeah. He doesn't like housekeeping. One more thing you should thinking about when you're home building. That someday come you should leave your country in this stage. So you have to sell your house, right? Yeah. So this is a good way to make it simple to selling easy to Korean people. You understand? Yeah, so if you have a home plan, so thinking about the selling. Yeah. selling Right. 오늘 존은 이제 집을 짓는 거를 우리가 처음부터 존의 일기지, 존 저널. So, do you have any question for the building or living in Jeju Island? Anything? You just think we are your friend. And tell me your biggest worry. Obviously, we have a certain budget for building the house, and then just something new continues to come up. Oh, there's going to be this more cost and this more cost. So, I think the initial planning and we both understand each other, what we expect and what we're going to do, will help to avoid unexpected cost. Because 존이 이제 그 비용에 대해서. 근데 누구나 다 비용 궁금해하잖아요. 맞아요. 건축비가 제일 중요한 거죠. Unexpected cost. it's okay if I expect it, but if I don't expect it, it's not great. So how much do you expect for everything? Well, I guess I have to talk with my wife and also talk with you about the expectations, but
I would like to make maybe around Seoul. Maybe For building? Well, I don't know, but 혹시 많이 생각하고 있는데? we have to think about the land and how much the tax and stuff gonna be. But I don't. Nowadays, the interest rate is constantly increased, so the cost to pay the mortgage is becoming more inconvenient and uncomfortable. That's why I don't need to build a huge guest house, and even the primary house doesn't need to be huge, but just using the space very efficiently. 존에게 1층 집을 추천해주고 싶나요? 2층 집? 저는 1층 집이요. 1층 집. 1층 집. 1층 집. 형 계단을 별로 좋아하지 않습니다. 무릎 아파요. 무릎 살다 보면 무릎이 팔리는 거는 어떤 게 좋을까요? 팔리는 거. 우리가 존의 집을 지을 때는 항상 그걸 생각해야 됩니다. 팔리는 나중에 팔 생각. 존 어차피 미국을 가든지 서울을 가든지 갈 수가 있으니까 여기 집이 묶이게 되면 재산이 묶이는 거잖아요. 현찰이. 그래서 우리가 존의 집을 지을 때는 이 존의 앞으로의 그 인생 계획에 맞춰서 집을 지어야 되는 것 같은데. 근데 땅이 위치가 좋아요. Size and location. Yeah. It's very important. I don't know what you're allowed to build on that particular. 20%. 20%? Yeah. Okay. 닥터님 20%예요? 거기가 생산관리 지역이라 20%. 아, 그래요? 네, 계획. 40%? 아니, 생산 관리면은 20% 맞아요. 네, 맞아요. What is the total size of this? I think about 250평? 250평? 그러면은 50평. 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 근데 10평 빠지고 오늘은 존이 이제 첫 영상인데 존의 집에 대한 구상 우리가 도와주고 그리고 이제 나중에 존이랑 같이 건축사도 만나서 존의 생각을 건축사에게 잘 전달될 수 있게 도와주고 그리고 존의 집을 지을 때는 우리가 열심히 일을 해서 존의 집이 잘 되게 도와주고 그리고 존이 행복하게 살게 잘 도와줬다가 존이 행복하게 떠나면 이제 우리의 이제 목적은 끝이다 라고 볼 수가 있겠습니다. 오늘은 존이랑 존의 생각을 들어봤으니까 이제 좀 생각하는 게 틀려요. 미국인이라 그런지 제가 저번 주에 이제 사실 두 번째 만난 건데 만나기는 저번 주에 같이 얘기를 해보니까 프라이버시를 굉장히 중요하게 생각을 중요해요. 중요하게 생각을 하고. Sometimes someone stand in my Yard. my yard. Yeah. So, Looking and checking it out. Yeah. I ask you something. Sure. Yeah, so you get the many picture so that you want to build, Okay. put in your house. Yeah. So like size Yeah. or design. Yeah, the style. Okay. Right. And also, it is possible you can check all material advance or material item. You can just search. Okay. Yeah. So just memo everything Yeah. and give me Okay. some time. Yeah. I will check. Sounds so good. I give you good information. Okay. Sounds good. That's it. Thank you for Thank you very much. today. Thank you. Let's get on right. I think so. Until the new house. And then after, you Yeah. have any needs Yeah. or you need some help? Yeah. I appreciate it. Okay. Thank you very much. 사장님 뭐 존한테 뭐 특별하게 해주실까요? 저는 뭐 이제 궁금한 거 생기면은 저한테 말씀해 주시면 됩니다. If you have any question about running accommodation, anything living in Jeju Island, you just touch him. Okay? Appreciate it. Yeah. Of course. It's done today video. All right. Yeah. See you later.